ay gagawa tayo ng 3 ingredients ice cream. Ito ay tamang-tama sa panahon ngayon na sobrang init. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Here are the ingredients. Meron tayo ditong 2 cups na powdered milk. Meron tayo ditong 300 grams na flavored condensed milk. At saka meron tayo ditong 250 ml na all-purpose cream. Okay? And of course, gagamit tayo ng tubig. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. What we're going to do next ka-friendship is yung ating powdered milk. Ititimpla natin sa mainit na tubig para na totally na matunaw siya ka-friendship. Ayan, hati-hatiin lang natin kasi hindi siya kasya sa ating mug. Ayan. And then, lagyan natin ng mainit na tubig. And then, mix lang natin ka-friendship. Ayan. So, just to make sure na maluto yung ating milk. Kasi pag hindi hot water yung ititimpla sa kanya, meron siyang namuumuo ka-friendship. So, ayan. So, yan din ang gagawin natin sa natira nating powdered milk. Patimpla na natin yung ating powdered milk. So, iset aside na lang muna natin sila hanggang mag-cool down. Habang pinapa-cool down natin ka-friendship yung ating milk, imimix natin ang iba pa nating ingredients. So, ayan, ang ating all-purpose cream. And then, ang ating flavored condensed milk. Bali, OB flavor siya ka-friendship. Simulin natin. Sorry. Ayan, mix lang natin very well ka-friendship. What we're going to do next ka-friendship is idagdag na natin yung ating tinimplang gatas. Ayan. Ayan ka-friendship. Ayan. And after that, tikman natin kung okay na yung sweetness niya. Kung sobrang sweet, pwede nating dagdagan ng tubig. Ayan. Sobrang tamis niya ka-friendship. So, dagdag tayo ng konting tubig. Kunti lang. Ayan ka-friendship. Ganyan. Siguro mga ano siya, kalahating cup. Ayan. So, after this ka-friendship, ilalagay natin siya sa ating mga container. So, ayan, well blended na siya. Meron tayo ditong mga container. So, what we're going to do is ilagay natin sa mga container yung ating mixture. Huwag nating punuin ka-friendship, mga 3/4 lang ng container. Ayan, okay na yan. Gawa ulit tayo ng isa. So, ayan ka-friendship. So, yun ang gagawin natin ka-friendship sa mga sa manatira nating mixture.
ilalagay lang natin siya sa ating mga containers. Kung nagawa natin ka-friendship, what we're going to do next is ilalagay natin to sa freezer for at least 8 hours. Okay? So, balikan natin siya after 8 hours ka-friendship. Ito na po yung ating finished product, ang ating 3 ingredients ice cream. So, ayan na siya ka-friendship. Friendship, for the first time, si Kamla ay mag-taste test. Okay? So, ayan. So, ice cream pa more. Ice cream talaga. Naman, what do you expect? Mag-taste ito ng achiklan. Surprise. Masarap. Suplada. Pasensya na ka-friendship, suplada yung, medyo suplada yung taga-taste test ko. Ayan, hindi siya nasarapan. Hindi siya nasarapan ko, ayan. Ayaw niyang bitiwan. Okay ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang 3 ingredients ice cream natin for today. Please hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutu Mira at your service. Always remember, the most beautiful way to start and end the day is with a grateful heart. Okay, thank you very much for watching. See you in my next video. God bless us all. Bye-bye.